The last class we started the second method, elimination method, correct? So next we go the next question. The question is 5 years ago, Nuri was thrice old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? Correct? The question saying the two conditions is here. What are they? First one is given the 5 years ago, and the second condition is given based on 10 years later. Correct? And what is the question? The question is how old are Nuri and Sonu? Then the question asks to find the percentages of Nuri and Sonu. Okay? ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത്? 5 years ago, 5 വർഷം മുമ്പ് നൂറിയുടെ വയസ്സ് സോനുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ ത്രൈസ് ആണ്. ത്രൈസ് മീൻസ് 3 times, correct? And 10 years later, 10 വർഷത്തിന് ശേഷം നൂറിയുടെ വയസ്സ് എന്തായിരിക്കും? സോനുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay, so in this type of the question we know what is an idea. We starting from the percentages. Okay, we have the two persons here. The percentage of Nuri we take as one variable and the percentage of Sonu we take as another variable. Okay, then we started like this. What is percentage? The percentage of Nuri is x and percentage of Sonu is y. Then what is first condition? First we saying 5 years ago, 5 വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ്, correct? Then age before 5 years, 5 വർഷം മുമ്പ്, age before 5 years. Then now the percentage is x. Then how do we find the age before 5 years? 5 വർഷം മുമ്പേയുള്ള വയസ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക മക്കളെ? Yes, you just subtract 5 from the percentage, അല്ലേ? ഇപ്പോഴുള്ള വയസ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി? 5 മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. Then that time the age of Nuri is x minus 5 and the Sonu's age is y minus 5, correct? Then age after 10 years. Age after 10 years. What is the age after 10 years? Now the percentage is x. Then after 10 years, what is the changes happen? Yes, 10 is more, correct? Then what happened there? Then we add with then x plus 10. Here is y plus 10. So then the first condition is given based on the age 5 years ago's age of Nuri and Son, correct? എന്താണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് മക്കളെ 5 വർഷം മുമ്പേയുള്ള വയസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? നൂറിയുടെ വയസ്സ് എന്താണ്? സോനുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ ത്രൈസ് ആണ്. Then what is the age of Nuri before 5 years? That age is x minus 5. This x minus 5 is thrice of y minus 5. If you multiply, it's the 3 times of y minus 5. X minus 5 is the 3 times of y minus 5. So we write the first condition. Therefore, അല്ലേ, ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നൂറിയുടെ വയസ്സ് സോനുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ എത്ര മടങ്ങാണ്? 3 മടങ്ങാണ്. എത്ര വർഷം മുമ്പേയുള്ള? 5 വർഷം മുമ്പേയുള്ള നൂറിയുടെ വയസ്സ് 5 വർഷം മുമ്പേയുള്ള സോനുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ 3 മടങ്ങാണ്. 5 വർഷം മുമ്പേയുള്ള നൂറിയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x minus 5. ഈ x minus 5 5 വർഷം മുമ്പേയുള്ള സോനുവിന്റെ വയസ്സായ y minus 5ന്റെ എന്താണ്? 3 times ആണ്. Therefore x minus 5 is equal to into y minus 5. Then x minus 5 is equal to y minus 15 expanded. Then we transpose the numbers. Then what do you get? X minus 3y is equal to minus 15 plus 5. That is x minus 3y is equal to minus 10. Equation 1. Okay? Equation 1. Then what is the second condition? The second condition is take the age after 10 years. Like, അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് 10 years later. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലുള്ള വയസ്സിന്റെ കാര്യമാണ്. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? നൂറിസ് ഏജ് വിൽ ബി twice old as Son, അല്ലേ? അപ്പോൾ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിയുടെ വയസ്സ് എന്താകും? അപ്പോൾ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലുള്ള സോനുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും, ഇരട്ടി ആയിരിക്കും. Then what is the age after 10 years? The Nuri's age after 10 years is x plus 10. Then Sonu's age after 10 years is y plus 10. The question is says
then Noori says that means x plus 10 is the twice of y plus 10. അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തെ ഏതിന്റെ ആരുടെ ഏജിന്റെ സോനുവിന്റെ ഏജിന്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം y പ്ലസ് ടെന്നിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഏത് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ. ഹൗ ടു റൈറ്റ് therefore x plus 10 is equal to 2 into y plus 10. 2 into y plus 10. Then expanded again the bracket, then x plus 10 is equal to 2y plus 20. Then x minus 2y is equal to 20 minus 10. Then x minus y is equal to 10. Equation 2. So here we got it, the equation 1 and equation 2. What is the equation 1? Equation 1 is x minus 3y is equal to minus 10. What is equation 2? Equation 2 is x minus 2y is equal to 10. Okay, then what is next? Then next we need to eliminate any one of the variables. So for that we are writing the equation near. First equation is x minus 3y is equal to minus 10. Equation 1. Second equation is x minus 2y is equal to 10. Then any variables coefficient is equal. This now is very clear, the coefficient of x is equal here, correct? So is better to eliminate the variable x, correct? So we decided to eliminate the variable x. Why? Because the coefficient of x is getting equal, already equal. So then next we need to subtract or add the equation. Then what is the next? We take the sign of the coefficient, both are plus. So the both sign of the coefficients are equal, so we subtracting the equation, correct? Then the next step is 1 minus 2. Then equation 1 minus 2 implies what we get? X minus x is 0. Then minus 3 minus 2, correct? Minus 3 minus 2 means minus 3 plus 2. What is minus 3 plus 2? Is minus 1. That is minus 1y means minus y is equal to minus 10 minus 10, correct? Minus 10 minus 10. What is minus 10 minus 10? That is minus 20. Minus y is equal to minus 20, therefore y is equal to 20, correct? Then what is next? If we get the value of y, then we substitute the value of y in any one of the equation. So the next step is substitute equal to 20 in 1. So what is next? Therefore x minus 2 into 20 is equal to minus 10. X minus 40 is equal to minus 10. X is equal to minus 10 plus 40 is equal to 30. X is the percentage of Noori, and what is y? The percentage of Son. Therefore we write, therefore the percentage Noori equal to 30. Percentage Sonu is equal to 20. Then now we got the idea how to we do the work based on the age. Okay, the question based on the age, always we consider the percentages, always we take the percentages. Okay, is it clear? Am I right? Okay, the next question is like this. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. Okay, the question is very easy. It's based on the money. We already done this type of question in the lower classes, correct? And how do we do? Then what is the question? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? The question പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ? അവിടെ എന്താണ്? മീന ബാങ്കിൽ പോയത് എത്ര രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യാനാണ്? 2000 രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീന ബാങ്ക് പോയ സമയത്ത് അവൾ ക്യാഷ്യറോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്?
അവൾക്ക് 50-ന്റെയും 100-ന്റെയും നോട്ട് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പം 50-ന്റെയും 100-ന്റെയും നോട്ട് ആയിട്ട് ആകെ എത്ര നോട്ട് അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? 25 നോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 25 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി നോട്ട്സ് ഓഫ് 50 ആൻഡ് 100 ഷീ റിസീവ്ഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് എത്ര 50-ന്റെയും 100-ന്റെയും നോട്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Then here we need to find the number of notes of 50 and 100. Correct. So we starting like this. The number of notes. The number of 50 notes is equal to X. The number of 100 notes is equal to Y. Correct. The number of 50 note is equal to X. The number of 100 notes is equal to Y. Okay. Then 2000. What is 2000? 2000 is the total amount. That means the amount from 50 and the amount from 50 plus the amount from 100 is equal to 2000. അല്ലേ? എന്താണ് 2000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ആകെ വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് എത്ര? 2000 എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 2000 എന്താ? ആ 2000 എന്ന് പറയുന്നത് 50 റുപ്പി എന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ 50 റുപ്പി മാത്രം എണ്ണിയാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും 100 റുപ്പി മാത്രം എണ്ണിയാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ടോട്ടലാണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക? 2000 എന്ന് കിട്ടുക. Correct? That is 2000 is the total amount. Then how do we relate the total amount? The total amount is the sum of the amount from 50 notes and the amount from 100 notes. So after we wrote the number of notes, then all the question based on the money, then what is that? First you take the denomination, the number of denomination, okay, the number of denomination. Then after the question based on the money, the next step is to must find the amount from each denomination. Okay, എന്താണ് ആദ്യം ഒരു പൈസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുക എന്താണ്? അതിൻ്റെ നമ്പറാണ് എടുക്കുക. എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുക? നമ്പർ. ഏതൊക്കെ ഡിനോമിനേഷനാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ ഡിനോമിനേഷൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കും. എത്ര എണ്ണമുണ്ട്, ഇത്ര എണ്ണമുണ്ട്, എണ്ണമാണ് എടുക്കുക. അതിനുശേഷമുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? ആ ഓരോ ഡിനോമിനേഷനും കിട്ടുന്ന എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ടോട്ടൽ എമൗണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഫ്രം ദി 50 നോട്ട്. Therefore, amount from 50 notes is equal to, how to get the number of notes is X. Then how to find the total amount from 50 notes? That is 50 into X is equal to 50X. Correct? അല്ലേ? 10 രൂപയുടെ 5 നോട്ടുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ 10 രൂപ മൊത്തം കൗണ്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും? 50 രൂപയാണ്. അതെങ്ങനെ കിട്ടുക? 10 into 5 as like 50. That is the notes, the amount of one note. Correct? 50. The number of notes is X. Then 50 into X, 50X. Then the next, the amount from 100 notes is equal to Y into 100 is equal to 100Y. Then what is the total of the amount from 50 note and amount from 100 note? That is the total amount. What is the total amount? Is 2000. Therefore, Tx plus 100y is equal to 2000. This 50, 100 and 2000 is possible to reduce by 50. Correct? So we are reducing, okay, we are dividing this equation by 50. Then what we get? 50x we are divided by 50, then is x. X plus 100y. What do we get? 100 divided by 50. 100 divided by 50 is 2. Then 2000 divided by 50. 2000 divided by 50 means 150 is 10 and 2000 10 is cancelled. Okay, so 2000 divided by 50 we cancel 10. Then 200 divided by 5. What is 200 divided by 5? 200 divided by 5 is 40. That is equation 1. So next is given here that the cashier give her 50 and 100 notes. Then Meena got 25 notes in all. അല്ലെ? എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മീനയുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ള നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ?
25. ആകെ നോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നോട്ടുകളുടെ എണ്ണമാണ്. ആകെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ചേർന്നതാ? The number of 50 notes and the total of number of 50 notes and 100 notes is equal to 25. അല്ലേ? ആകെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 50 രൂപയുടെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണവും 100 രൂപയുടെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണവും ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന്? ആകെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം. അത് എത്രയാണ്? 25. Then how to be write? X plus, that is the number of 50 notes. X plus Y, that is the number of 100 notes. Correct? Then X plus Y is equal to 25. Equation 2. Because the total number of notes is equal to 25. Then now here also is very clear, the coefficient of Y is equal. Correct? The coefficient of Y is equal and the sign is also equal. So what is next? We are subtracting equation 1 and 2. 1 minus 2 implies x minus x, 0. 2y minus y, y is equal to 40 minus 25. What is 40 minus 25? Yes, 15. Then y is equal to 15. Then y is equal to 15. What is next? Substitute is equal to 15 in equation 2. Correct? It's better to substitute in equation 2. Then what is the next? Therefore, x plus 15 is equal to 25. Therefore, x is equal to 25 minus 15. 25 minus 15 is equal to 10. Equal to 10 and y is equal to 15. Then actually what is x? Therefore, the x is the number of 50 notes. What is y? The number of 100 notes. So we write the answer. Therefore, the number of notes is equal to 50 notes is equal to 10. The number of notes equal to 15. Okay. Then I think you got the idea how do we do the work based on the money.